Tänään 19. päivä kesäkuuta me ollaan täällä Helsingin Senaatin torilla. On tukimielenosoitus Brasilian protestiliikkeiden puolesta. Tänään Brasiliassa on odotettavissa noin 1 miljoona ihmistä kaduilla ja ympäri maailmaa ihmiset sitten osoittavat solidaarisuudessa mieltään. Proletaaritkin on tänään paikalla ja haastatellaan kohta mielenosoittajia tästä Brasilian tilanteesta. This protest is a continuation of a movement that started on 29th of May, and we got in Brazil roughly 500,000 people on the streets. The major protest was in São Paulo with like roughly 50,000 people in the main avenue back home. And then today there are like in 29th of May it happened 200. There were protests in 200 cities, and today we're expecting to have protests in 500 cities, 10% of that abroad, I mean outside of Brazil, as we are here today. And we expect 1 million people in all these protests on the streets against Bolsonaro. And our demands are vaccines for all, down with the patents. We want an emergency aid, a relief of at least 1 minimum wage. We also stand with the workers against the privatization of our electric company. And our main word is 1 million on the streets against 1 million dead, paying attention to the big subnotification of deaths and cases of COVID in Brazil. That's it, and down with Bolsonaro. Mun mielestä pitää osoittaa näin, että brasilialaiset ulkomaillakin eivät kannata Bolsonaron politiikkaa ja että suomalaisetkin pitäisi tietää, minkälainen epäonnistunut hallitsija se on. Että jo vaikka kannattaisikin äärioikeistolaista aatetta, niin Bolsonaro ei ole näin onnistunut edes parantamaan maan taloutta eikä hoitamaan koronaa. Että siellä on annettu korona kulkea villisti. Sen takia siellä tällä viikolla tulee kuolemaan 500 000 ihmistä, joka on ennätys. Ja maan talous on pahimmassa lamassa näin koko maan historiassa, näin tämä demokraattisessa kolonialismin aikana se oli vielä pahempaa, mutta tämä on ennätys, että ei edes työväenpuolue ole onnistunut paskantamaan maan taloutta kuin Bolsonaro. Tämä siitä huolimatta, että Bolsonaro ajaa uusliberaalista politiikkaa. Se esimerkiksi tällä viikolla yritti yksityistää sähköverkon ja se ei onnistunut, koska se ei pystynyt määrittelemään, mitä tarkkaan sähköverkossa halusi yksityistää. Että se on näin rasisti ja se on oikeasti tyhmä. Bolsonaron mielestä kolonialismi oli hyvä juttu. Hänen mielestään orjuus ei edes tapahtunut Brasiliassa. Se halusi yksityistää aivan kaiken Brasiliassa. Valtion yliyhtiö, joka on yksi suurimmista tulonlähteistä koko valtiolle. Se on Brasiliassa onnistuttu järjestämään valtion yliyhtiö paremmin kuin Venezuelassa esimerkiksi. Ja silti Bolsonaro haluaa sen yksityistää. Se ei ole onnistunut, koska juuri miksi tappaa kultasampo, mikä siellä on. Ja sitten se on myötäillyt Israelien politiikkaa ja Yhdysvaltain esimerkiksi erityisesti Trumpin aikana, mutta tähän asti kumpikaan valtio ei ole näin tukenut Bolsonaro, joko se on niin häijy sen politiikka ja se on aika lailla yrittänyt myydä kansallismaisesti Amazonan sademetsissä antanut ulkomaalaisten yhtiöiden toimia siellä vapaasti. Ja nyt esimerkiksi viime viikolla vuosi ulkoministeriön kirje, jota Netanyahu oli lähettänyt Bolsonaro, missä hän sanoi, että jos Bolsonaro syytetään kansanmurhasta, esimerkiksi alkuperäiskansan, kun siellä on Amazonan sademetsissä tapahtumassa kullankaivajien ja hakkuutyöntekijöiden ja alkuperäiskansan välisiä kahnauksia, niin se sanoi, Netanyahu sanoi Bolsonaro, että jos Brasilia tukee Israelia, jos Israelia syytetään palestiinalaisten sodasta, niin jos Brasilia tukee Israelia, niin Israel tulee tukemaan Brasiliaa. Eli tarkoittaa, että näin kaikkialla äärioikeistolaiset eri maissa on solidaarisuudestaan tukemassa toisessa maisten riistoa. Eli tämä on semmoista aika häijyä uuskolonialismia. So hi, I'm Fabrice, I'm from Brazil. I'm a student in Finland. I live here 11 years. Yeah, and we are here today to protest against the Brazilian president, Bolsonaro, because of this lack of care for the COVID pandemic situation there in Brazil, as we have now reached 500,000 dead people so far.
What do you think should be done about this whole situation? What do you think we should do about Bolsonaro? I think he needs to put down. So we are fighting now for the impeachment. So yeah, because we believe he has no credibility. He has no, how can I say? Well, he's not prepared to be president. So he has not background, any decent action in his political background. So he's not prepared at all for the position that he is now. I believe that he's still very powerful. He has almost the same numbers of followers than before, but the amount of people that don't believe in him anymore is growing nowadays because of the pandemic situation. Fora Bolsonaro. The situation is pretty dire, even though here in Europe it seems to be getting better. In Brazil, we just toppled 500,000 people dead from COVID. This past week, during one day, Brazil had like 3/4 of the deaths from COVID all over the world. So the situation is pretty bad still. And we are here demanding vaccines for all. Down with the patents. I think this is like not a demand only from Brazil, but from other developing countries such as India, the whole Latin America, the African continent as well. Like profit shouldn't be above people's lives, and we think that a good government in Brazil would like remove the patents and start immediately producing the vaccines for all back home. And this is one of the reasons we're demanding Bolsonaro to get out. Yeah, I'm Luis Felipe from São Paulo, Brazil. Yeah, I'm here like to support our Brazilian that live here in Helsinki that we are fighting against this Bolsonaro, the most stupid president in the world. And I'm here for another reason as well. Like I just like 2 months ago, like my grandma passed away with COVID there, and like so many families, we are like losing so many people, families, and and we know that it's his fault. Like we are saying that. So, would you like to send a message to the world, to Brazilians all over the world and everybody else? Yeah, I really would like. I would like to say for everybody, if it's possible, go to the streets, and we need to show, like, for all the world that what these guys are doing is almost like 500,000 people that death, like just pass away there. And I think we need to fight. We need to show that for everybody that's possible, to show for the people that still like supporting Bolsonaro. We need to show for them like the real things. Like, if it's possible, we need to show that. That's my message. So, how many people in total have been vaccinated, a percentage of the population as of today? Well, with the 2 shots, I think it's still below 20%, and overall a little bit above 30% of the people got at least 1 shot. But this is not very well distributed all over the country, and this is like one of our major concerns, since COVID is not a regional problem, it's a global problem. And yeah, São Paulo, for instance, where I'm from, is like the richest state in Brazil, and of course it has like a bigger vaccination percentage. But yeah, that wouldn't solve the crisis, because people are walking around the country, and also people move a lot because there's no relief with businesses closed and factories. So yeah, in São Paulo, which is like the largest city in the country, at its best time, we got like 50% of the people like that were able to like stay at home. Like our statistical bureau just recently released the information that around only 7% of the formal working class, like formal workers in Brazil, were able to do home office, which means that the rest had to go to work. Like even like, so this goes on to show that it's not a problem only from Bolsonaro, but from the whole right-wing governments that try to present them as democratic. They
tried to open schools in January when the situation was pretty bad. They are even now trying to open schools because as they get like a small percentage of vaccination increase, they want to open schools and like increase transmission. And this is like what we're struggling against. Like the lockdown measures, they were never effective because even if people were told to stay at home, like they got no relief. They got plenty of incentives to go, like mainly informal workers that like go to the streets to sell food and like other things. They couldn't stay at home because there was no relief and no food provisioning or anything like that. So yeah, this is one of our demands here as well. Relief of at least one minimum wage for every person in Brazil, so we can actually do lockdown, proper lockdown. Hei vaan, mä oon Saini. Mukava tavata. Ja huomattiin, että sulla on tällainen kyltti, jossa lukee For Salles. Haluatko vähän kertoa, että mitä siinä kyltissä lukee? Siinä lukee, että Salles ulos. Ja Ricardo Salles on siis Brasilian ympäristöministeri tällä hetkellä tässä Bolsonaron hallituksessa. Ja hän on tässä erittäin systemaattisesti ajanut alas kaikkea tämmöistä ympäristölainsäädäntöön liittyvää toimintaa ja valvontaa, tuhonnut sitä valvovia viranomaisia järjestelmällisesti ja lisäksi niin kuin erityisesti keskittynyt yksinomaan tukemaan ja ajamaan tällaisten niin kuin ympäristörikollisten etua. Esimerkiksi sellaisten, jotka harrastaa näitä laittomia hakkuita ja metsän polttamista ja sellaista, että se on niin kuin oikeastaan pitkälti hänen aikaansaannostaan ja hän sitä siellä edistää, että me menetetään sieltä Amazonin sademetsät ja kaikki muutkin sademetsät oikeastaan, että siellä tosiaan on kovasti lisääntynyt nämä laittomat hakkuut ja metsäpalot tai metsän polttamiset ja kaikki tämä, että se, joo, ja myöskin siis suojeltujen puiden esimerkiksi tämmöinen laiton myynti muihin maihin, kaikki tällainen. Ja hän on nämä tilanteet käsitellyt siten, että on käytännössä niin kuin esimerkiksi jälkikäteen lähettänyt tällaisia ikään kuin hyväksyntää laillisuusraportteja silloin, kun muissa maissa on saatu kiinni näitä tällaisia laittomia puulähetyksiä. Ja se on niin kuin ihan täysin häpeämätöntä sen maan lakien rikkomista ja järjestelmällisen rikollisuuden tukemista. Et jopa se siis maatalousbisnes ja metsätalousbisnes, joka noudattaa lakia siinä maassa, niin kärsii siitä ja on tätä politiikkaa ja tätä toimintaa vastaan. Et sen takia lukee, että Salles ulos. Meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mitä Brasiliassa tapahtuu, koska ihan niin kuin ensinnäkin siellä 100 miljoonat ihmiset kärsii paikallisesti siitä politiikasta ja näistä ihmisistä. Ja sitten toissijaisesti me kaikki muutkin kärsitään, koska me kaikki ollaan riippuvaisia siitä, että ne Amazonin sademetsät esimerkiksi pysyy pystyssä ja se ekosysteemi siellä pyörii. Et tässä itse kullakin pitäisi alkaa hengenahdistusta ilmetä ihan just näiden ihmisten takia.